Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah nabina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa mawala. Yan uwa masu kallon mu da sauraron mu a wannan tasha ta mai albarka Africa TV 3, ina mana gaisuwa irin ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkan mu da sake saduwa a wani sabon shiri, a shirin mu na mu gudu tare mu tsira tare. Kamar yadda muka sani, shiri ne da ke tattaunawa dangane da abin da ya shafi ɗaya daga cikin zunubai da Allah subhanahu wa ta'ala ya hana mu, domin mu san wannan zunubi mu guje shi, mu san irin haɗarin da yake cikin wannan zunubi domin mu guje shi. Ƙa'idar mutum ya san sharri ne don ya san yadda zai yi rigakafin wannan sharrin, ba wai don ya aikata ba. To yau ma insha Allahu akwai wani abu da za mu tattauna a kan shi, wanda sau da yawa yana faruwa a cikin gidaddajinmu, ya fi faruwa kuma ga ainihin iyaye maza waɗanda su ne Allah ya danƙa musu ragamar tafiyar da gidan nan. Menene wannan abu? Shine rashin kishi. Rashin kishi. Mutum ya zanto ba yi da kishin iyalansa, ba yi da kishin gidansa, ya zanto komai zai iya faruwa a gidansa, to wannan shine ake ce masa addayuth, mutumin da bai da kishi. To wannan yana daga cikin zunubai da kai a tunaninka wayewa ce, a tunaninka ai ba komai, musamman kuma abin da ya shafi mace a gida. Mutum ne zai iya yin baƙi. A al'ada da muka sani, Bahaushe idan ya yi baƙi, matarsa takan zo ta tarbi baƙin nashi ta hanyar kawo musu ruwa, wani abin sha ko kuma wani abu mai kama da haka. To amma a yaya take zuwa? Za ka samu a irin shigarta ta gida, shigar da ƙila daga ita sai mijin su ya kamata a ce su ga irin wannan shiga, to amma sai ya barta ta shigo cikin wannan abokai nashi, cikin wannan wuri, cikin falansa, da irin shiga da wannan shigar ƙila sai ta sa wa'annan abokan nashi ko kuma mutanen da suke gurin sai sun ji wani iri. Ba wannan ba kawai, su kansu iyalan wani lokaci, halin da muke samun kanmu a ciki na hanyar sanya tashoshi a gidaddajinmu, za ka samu wani baya kula da ma wani irin tasha ake kallo a gidan shi, ta yadda ma habba wa dabba kowace irin tasha za a ci a buɗe. Tashar tsiraici ce, tashar ashe ce, duka yana buɗe. Kaga shi ya siyo abin ya kawo gida, amma kuma gashi ana aikata alfasha da shi, yana kallo kuma bai hana ba. To wannan ma rashin kishi ne. Rashin kishi baya tsayawa kawai akan iyali, a'a, duk wani abin da kasancewa kuskure ne, Allah ya hana shi, amma iyalanka suna yi kana kallo, to lallai baka da kishi. Domin ƙa'ida Allah subhanahu wa ta'ala ya gwada mana cewa ku anfusakum wa ahlikum nara, ku kiyaye, ku waɗanda kuka yi imani, ku tseratar da kawunanku da kuma iyalanku daga gidan wuta. Amma lokacin da mutum ya zanto ya yi ko oho da iyalansa, suna ta aikata abubuwa na shirme na asha a gidansa yana kallo, to wannan shine cikakken mara kishi ga iyalansa. To annabi sallallahu alaihi wasallam ya gwada mana cewa yana daga cikin kaba'ira, yana daga cikin manyan zunubai wanda suke iya sanya wa mutum tasgaro ta hanyar na shiga aljanna, to akwai ainihin addiyasa, rashin kishi. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa cikin hadisin da Abdullahi ibn Umar ya rawaito mana, yake ce mana thalasatun la yadkhuluna aljanna, mutum uku ba za su shiga aljanna ba. Su waye wannan mutum uku? Al'aqu, mutumin da yake ainihin cutar da iyayensa ta hanyar magana ko kuma ta hanyar wani aiki, baya shiga aljanna. Allah ka kiyashe mu. Na biyu, addayuth, maras kishi, wanda yake kallo wasu abubuwa na shirme na ashe suna faruwa a gidan shi, amma bai iya hanawa ba. To wannan shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba zai shiga aljanna ba. Sai ya ce kuma ta uku shine warrijlatun nisa, mace da take kamanceceniya da maza. Mace da take kamanceceniya da maza ita ma ba ta shiga aljanna. To kaga wannan kawai ya ishi a ce mutum ya zauna ya ma kan shi karatun na natsu. Kuma ma mutum in ya kalli wani abu ɗaya,
duk abin da aka baka a gidanka na iyalinka da 'ya'ya da mata duka suna ƙarƙashinka, ranar gobe kiyama sai Allah subhanahu wata'ala ya tambaye ka kai ka tabbatar da su. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kowa gaina ku ne, sannan kowane gaina ku kuma za a tambaye shi dangane da kiwon da aka bashi. Muna fata Allah subhanahu wata'ala ya tsarkake gidajenmu daga irin wannan ainihin diyasa da rashin kishi da sauran abubuwa da ka iya wargaza gida. Muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ka tabbatar da mu akan hanya da take daidai. Za mu tsaya a nan gurin kuma ku tare mu a shiri na gaba. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.